interesting. That's cute. Ka tira, morena mai tātou, ki runga i tēnei o ngā tua uatanga ko tuku mai. Nau mai wakatau, i tēnei ata nei, kia piripiri mai tātou ki te ahi. Hei wakapakiri ai ngā tua uatanga nau mai hara mai wakatau. Ka tahi ka timata tātou i tō tātou karakia. No reira. Aha ripi, ripi, hai, hai, aha ripi, ripi, hai, hai, aha tuakina. Paraniti a te upoko, te ngarara kai tangata. Uea, ea a te tohu o te ringa hei. E kawa, kawa, tuku a ki raro ki ao pera, e koro kia. So te wakatau a te mate, uea, uea, aha ripi, ripi, hai, hai, aha ripi, ripi, hai, hai, aha tuakina. Paraniti a te upoko, te ngarara kai tangata. Uea, ea a te tohu o te ringa ringa. E kawa, kawa, tuku a ki raro ki ao pera, e koro kia. So te wakatau a te mate, uea, e te ara rangi tū mai rā, i o te toi o ngā rangi tū tau mai anō ki rangi a te akimatangi rei a ko te watukura ka te marahi kura ngā pau tiri awe. I te kāpua tāne nui a rangi, re re te ai o tangara tū tonu ngā kā ui whitu. Ko te tiro o Puanga te tohu o te wakahau, ki te rangi e ngauri auru te ngāngara. E ke o mai ko te mātā te rongo ko te mātaratara te kāno i ki tia kā rongo te pō, kā rongo te ao. Tūtai atu ai e te kāui a reki me te tuku inga ki te wānanga. Pupu ake ana te kākano ki tira te pūtanga iho. E ke mai ko te mātā wano te rongo ko te mātaratara te ki te atu. Piripiri atu rā rātau ki te wanekura, hei wai o tanga mo te tau. Wā nanga hi ai ngā tau kau papatake take nau mai te rarau mai te pō. Tō haina atu rā hine ahu wane ki ona uri, ka tu anō hoki te mauri whakakākau atu ai. E kei i mai ko te mātau anō hoki te rongo, ka rongo te pō, ka rongo te ao. Ka tohua mai ai o te take tū te mauri, tū te mana, tū te wairua ki te waia, ki te amara. A tenei te pau ka eke ko te pau tēnei ma i te tiau i roto wānanga kōrero i roto. O enei ngā ua ka eke ngā ua tēnei wai anga nei ka māti tū, ka māti mai, ka māmoe tū.
Ma moe rere ka mā moe te whakarihi te tahapara ka mau, tātua mau awe i te tahapara. Mā te wānanga ka mānga kōrero ka mā hoki te here o te tangata ki te waiao ki te ao mara. Tōki uri, tōki amomo. Ki oki au i tā, ki toki nei ki a rahirai tōki ki. Ki a rahirai tōka ka. No e te toki nei mana I, no e te toki nei mana a te mana a nui a tāne. A karongo nui ake marire. Oiara, koiara. Oiara tūtara wiwini, koiara tūtara wāwana. No he te toki ai, no runga te toki ai. Ho mai toki tāua, toki tā, ki toki nei he riponga he āwenga. E runga waka hiri a kirunga ai. Tūturu o witi waka maua kia tīna. Tīna. Haumie, huie. Tau. Mōrena tātai. Nau mai hara mai. Nau mai hara mai anō ki tēnei unga tūāhuatanga. Ka tahi pia ka tūwhera ngā kapua. Hei kitinga o normal tātou I tēnei wāna reira. Welcome, Happy New Year. It seems like Happy New Year's been going on for like 2.5 weeks now. But lucky now we can do that for like 2.5 weeks, so that's good. Welcome. It's quite a mild morning. So if you've been up at this time within the last 2 weeks, it's been absolutely freezing. So today is, I think we're lucky today that it's quite mild in terms of temperature, and lucky the wind's dropped for some reason, so that's nice. Okay, so because I'm going to wait in anticipation for a break, actually, maybe not. So if you can all turn around, you see that cloud there. There's a cloud just above the lights and the tree line or the puhutakawa. So straight up, there's that star, and that's Puanga. So you come down and you'll see what we know as the pot in the sky. So the pot in the sky is the center of a constellation called Orion, and we call it in Te Ao Māori, we call it Te Tira o Puanga. Te Tira o Puanga. So just behind that cloud should be Tautoru, which is the bottom of the pot. And if you kind of like look towards the north and basically a straight line, which is a little bit down, you'll see Matariki. Matariki is, you can just see Matariki. It's kind of faint. Right now it's obscured and covered by the cloud. But Matariki is a fair way north from us. So in case you're wondering about why the awa and other iwi on the western side of Aotearoa celebrate Puanga, it's really simple. It's like because it's higher. So it's higher in the sky. If you're living on the east coast, if any of you have ever lived on the east coast, it's a really, really good time to see the stars. They've been up now for maybe 10 days. And when I say 10 days, the first day begins right on the horizon. So right on the horizon, you'll see Tautoru, Matariki, they're about the same level in the sky, and Puanga's the one further up. So that's a little bit about Puanga. Fortunately we can't, well we might be able to, but we'll see. If I tell you a long enough story, we might be able to get there. Okay, so the one thing I've never done at Puanga is tell you about the karakia. So this morning, so for those of you, you would have heard the reasons for celebrating Matariki. The reasons for celebrating Matariki are the same as we celebrating, or us celebrating Puanga. So that's like memories of the people who have passed, harvesting of kai, because we should have already harvested, it's time to eat it now. And actually they're coming together, and of course the coming together is partly due to the weather. So we celebrate those things, the same things as others do for Matariki. And anyway, so back to the karakia. So the first one we did was Repirepia, which is a Te Atiawa, Taranaki, and Wanganui chant, which is a tribute to all the dead. So in relation to the dead and the stars,
there's a story for that. So there's a connection for the our dead and those stars coming up. So the rising of the stars, Matariki, Tautoru, Puanga, signifies the rising of a waka. This waka is the waka that carries all the people up into the heaven, the highest heaven, which is called Rangituhaha. Carries them up as it rises into the skies. It'll arrive up here in around about the end of January or beginning of January, and that signifies all the people in Te Ao Māori, the waka taking them up. In the old days it used to be that they used to fly to Rerenga, but some still believe in that. In terms of the stars though, because it was to kind of like make a connection with those, and in particular the rising. So that waka takes our people who have passed up into the heavens, the highest heaven, the Rangituhaha. The second one I did was a tribute to the heavens, and started in the heavens and came all the way down to when human form began. So the human form began with Tāne giving or creating a mound of dirt shaped like a female, roughly, and to breathe life into this mound, he gave this mound a hongi. So the hongi, the hongi is the passing on of spirit. The passing on of spirit. So Tāne actually passed on his spirit to this mound, who then became the first female, and her name was Hineahuone. So she was formed of clay, and he was the one that formed her. So coming further down, after she emerged into our world, then we had the growing of human form across Papatuanuku. It ends with our connection and their connection to Te Waiao, Te Ao Marama. So the simplest way for me to explain Te Ao Marama and Te Waiao is that through time we ended up with night and day. Te Ao, Te Po. So Te Ao is day, Te Po is night. We ended up with that. The second karakia was because we had come from the heavens and we were down here, it was actually about us. So it was about us and us gathering today. And in particular, because we're a school, that we wānanga, we talk, we do all the things that we do in the school, and also that we come together, so that's called here, when you come together like this as a people. So we have all sorts of people here, and just to put that into perspective, in the school right now we have 16 ethnicities, so it's all about that coming together, all our people coming together. The final one was about a sacred axe, which we call a toki, and that axe was used to carve, or that toki was used to carve out a waka, and the waka and represents our future, going from here to wherever our journey takes us. So that's basically the karakia that I did this morning, and okay, so I found an interesting thing last night in terms of Puanga. So Puanga is called, does anybody know the Latin name for it? Or the name? Did I hear one? Okay, so I found this interesting thing last night, and it was a comparison with the size of Earth and the size of Puanga. So just to give you an idea, Puanga is the 7th brightest star in our galaxy, the 7th brightest star, and this is a rough guess because I'm only going by a picture, but Puanga is roughly, it would have to be 60 times bigger than Earth. So another comparison is that if we were to put Earth into Jupiter, we would go 68 times into Jupiter. So anyway, some working facts. Yeah, kapai. Any questions? Kapai. It's really warm today, eh?
Nice and warm, not cold at all. The cold will come when the sun rises, so if the wind is still here, whether it goes away or not, you'll notice always in the morning when the sun rises and comes up, that's when it's really cold. So we have that transition between ao and po. So the ao and po stuff is, in that transition is quite a cold time. So in my karaki I use this line, ko te mātau te rongo. So that's freezing, you feel the freezing of the air. And it's in reference to that time when the ao and the po pass each other. Ka pai? Alright. I think that's me. Anyone else got any story? Yeah, come on, bro. Whakatuā, ranganui, tangata Hawaii nui, tia i Māori ora. Nau mai, haere mai, kia ora koutou, ngā mihi nui, e mana whenua, e mihi nui, te tangata whenua, e mihi nui o kura o te, wana o te kura. Welcome everyone, hey, thank you, ka pai, kia ora, very much appreciated matua. I really like Robin's kōrero here, and I think it's important that we hear these stories, these narratives, and it brings us together, as he was saying. I'm just really pleased. Oh, call Gary, don't put on Gary. Just really pleased that we can do this. It's coming up about a year that I've been now at Carlton, and with all the what's going on in the world, it's been really hard to come together. So for me, this is really significant, and I just want to acknowledge everyone making the effort to come, and all of our kaimahi here at Carlton School who have chipped in to make this work. So nau mai, haere mai. I te timatanga ko te ia, mai te ia ko te mara, mai te mara ko te wakaro, ka puta ko te kupu e. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tau. You're welcome to stay and enjoy the embers, the pungariu, and I think we'll move towards the hall. Just before we move, I'll just close with a karakia, and so just so you know, we're using the double doors on the other side of the staff room, so we walk around past the staff and we'll go that way. Ka pai? Alright, ka pai. Kia ora tātou. Me ki te rangarawa ki te mai ki aroa te manaakitanga kairungi a tātou I tēnei wai. Turo mai o ringa ka ki rungi a tātou kia kakawe hoki ngā tua ua tangi I tutuki pai ai tātou I tēnei o tahata. Tūwhereti o tātou ngā kau, hei ngā kau, aroha, ki tātou anō, kia periperi pai tātou I rungi ngā tua ua tanga tōtika. Ki kakawe hoki anō I ngā tua ua tanga, hei aranga anō hoki I tō tātou hiningara. Ki oranga pai ai tātou I rungi I tēnei o ngā tua ua tanga. Kia wā hoki tātou ki ngā tua ua tanga e whā mai ki rungi a tātou nei. Kia pōtūtui ai ngā tua ua tanga e pai, e noko pai tātou I ngā tua ua tanga nei. Ka putu mai te aua atanga kia kawe hoki tātou ki te ao ki te ao māra. Ana ka noko pai ki roto I a tātou ki te a tātou kūmanawa. Ki o atu, ana tai noa atu ki te tutuki pai ngā tua ua tanga. Katoa, hei hangahanga, ana, ka tai atu ki te kawenga a tihau Māori. Kia ora tātou. When we get in the hall, we'll do a ruruku kai. Okay? Thank you. Hello. Hey, Maureen, we can say you. I don't think. I was supposed to be by you. Oh, you could have. No one was and I also Maybe that way.